Hello, good morning. In this video we are discussing about solar radiation measurements. Basically we are discussing about the different devices we are using to measure solar radiations. We are using solar radiations for many purposes. It is very important to measure these radiations, to make use of these radiations to the maximum extent. Now these are the three major devices that we are using to measure solar radiations. One is Paranometer, second is Heliometer, third is sunshine recorder. So this is the image of a Paranometer, and this is a schematic diagram of the Paranometer. So in the Paranometer, on the top you can see a glass dome. So inside the glass dome there is some black surface, which can absorb radiations. When the radiation falling on the glass dome enters into the glass dome and falls on this black surface and heats the black surface. Now Paranometer is a device used to measure the total hemispherical solar radiations. So using this device we can measure, can be used to measure direct radiations, that is called beam radiations, and also the diffuse radiations also. All the radiations falling on the glass dome can enter into the glass dome and fall on this black surface. Now the device we are using to measure the solar radiation here is thermocouples. So we can discuss about thermocouples in detail in the next slide. So anyway, when light falls on this glass dome, it enters into the glass dome and falls on this black surface, and the device called thermocouple placed below the black surface, it produces a current through it. Now by measuring the amount of current in the circuit, we can get an indirect idea about the amount of solar radiation falling into this black surface. So when more radiations are falling into the black surface, more current will be formed in this thermocouple. Now basically thermocouple is a closed loop which is made up of two different metals, conductors of electricity, and when the junctions of this thermocouple are kept at different temperatures, a current begins to flow through it. When the temperature difference between the two junctions increases, more current flows through it. So we can see what is a thermocouple in the slide. So this is actually this red colored, it is a wire made up of a particular metal, and this one is of black color, that is of another, there is a wire made up of conducting wire made of another metal. So these two wires are joined here and joined here. So these are two junctions. Now when we heat one junction and keep the other junction at a lower temperature, so this junction is kept at a lower temperature and this junction is heated. So there arises a temperature difference between these two junctions. In that case, a current will begin to flow through this circuit, this path. Now we are making use of that property to measure the radiations. Now let us see in detail what is happening here. So this is actually the glass dome of the Paranometer, and inside it there is a black surface, a surface with a black coating, and below it thermocouples are arranged like this. Not a single thermocouple, a set of thermocouples are arranged at the bottom of this black coating in such a way that the one set of junctions are in contact with the black coating and the other set of junctions are kept at a low temperature, that is at the bottom, so the temperature of that region will be low. Now when light falls on this black coating, so the temperature of this surface increases,
and these junctions are in contact with this black surface, the temperature of these junctions also will increase. And we know the bottom surface is at a low temperature. When there arises a temperature difference, a current will flow through this circuit. By measuring the current, when more light is falling on this black coating, more temperature difference will be produced here, more current will be formed in that case. So by measuring the current, we can indirectly get an idea about the intensity of light falling on this black coating. So, working of a paranometer that we have discussed, when paranometer is exposed to sun, it starts receiving solar radiations. Hence, the surface temperature of the black surface starts rising due to the absorption of the radiations. When the temperature of the black surface increases, the temperature of the junctions of the thermocouple in contact with the black surface increases. Then the current in the thermocouple increases. This current will depend on the amount of radiation falling on the black surface. Hence, by measuring the current or voltage in the thermocouple, the amount of radiation can be measured. So, that is the principle of a pyranometer. So, in pyranometer, the advantage is that we can measure both, so it make use of both direct radiations or beam radiations and diffuse radiations. So, the sum of direct radiations and diffuse radiations are called global radiation. Now, another device is Heliometer. So, Heliometer, you can see that, so it can collect, so this is the structure of a Heliometer. It's almost like a pipe, and at the bottom of the pipe there is a black surface, and below the black surface the thermocouple module will be arranged, as in the case of pyranometer. But in this case, it cannot collect all radiations falling on in this region. So it can collect only the radiation directly entering into the pipe through this hole, through the opening. That means it can be used to measure solar radiations in a specific directions. Only direct beam radiations can be measured. Now, when this radiation falls, enters into this tube, it falls on the black body, and below the black body there will be a set of thermocouples. When radiation falls on the black body, temperature of the black body increases. The junction of the thermocouples in contact with the black body also increases. A current will flow through this thermocouple, and that can be measured. By measuring the current, so we will get some idea about the intensity of the radiation falling into this, falling on the black body. So, Heliometer is used to measure direct or beam radiation from the sun. So, that is the difference between the two. It is also make use of thermocouple, set of thermocouple, that is called thermopile, is to measure the radiation using the current it is producing in the thermopile. In a pyranometer, we can measure both the direct and diffuse radiation. We can measure both direct and diffuse radiation, but in Heliometer is used when light from certain specific directions is to be measured. So, the working of a Heliometer is same as that of a pyranometer. Here, the direct or beam light from the sun is allowed to fall on the black surface, which is in contact with a set of junctions of a thermopile. So, same thing as in the case of pyranometer. Other junctions of the thermopile will be kept at a constant low temperature, this region. When the radiation falls on the black surface, this surface, temperature will increase, and as a result the current in the thermopile will increase. By measuring the current, the intensity of the radiation can be measured. So, this is the difference between a pyranometer and the Heliometer. Suppose this is the sun. So, the radiations are direct radiations to the pyranometer enters into this pyranometer. So, the reflected radiations also fall into it. The scattered radiation from other directions also enters into this
pyranometer. But you can see that in the case of heliometer, only the direction, the light coming through in a particular direction alone can enter into this heliometer. That can enter into the heliometer through this opening. So, and that radiation only produces corresponding current in the thermopile. So, radiation in some specific directions can be measured using heliometer. So, another device is sunshine recorder. Sunshine recorder, you can see a glass sphere here. So it is arranged, so this is the device of sunshine recorder. It is used to measure the intensity variation of light at a place from morning to evening. രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു സ്ഥലത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. It consists of a glass sphere installed in a section of a spherical metal bowl. ഇതിങ്ങനെ ഒരു മെറ്റൽ ബൗളാണ്. ഈ മെറ്റൽ ബൗളിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഗ്ലാസ് സ്പിയർ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്ലാസ് സ്പിയറിൽ ലൈറ്റ് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ പ്രിസം, ലെൻസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റിനെയാണ് ഇതാണല്ലോ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ സൈഡിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ ബൗളിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പിലെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പേപ്പറിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവിടെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നു, അവിടെ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഈ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഈ റീജിയനിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ പാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണാം. അപ്പം എത്രത്തോളം കൂടുതൽ അവിടെ കരിയുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. So it will produce marks in the paper, burning marks in the paper. By measuring the width and length of the marks, information about light intensity at different times of the day can be achieved. ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ, സോളാർ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടും. ഇത് സൺഷൈൻ റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത കുറേ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പുകളിലാണ്. ഇവിടെ സ്ട്രിപ്പിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റീജിയനിലൊന്നും സൺലൈറ്റ് ഇല്ല. ഈ സ്ട്രിപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർത്തും സൺലൈറ്റ് വീണിട്ടില്ല. ഇവിടെ 1-2 സ്ഥലങ്ങളിലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഓരോ സീസണിലും ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം സൺഷൈൻ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് സൺഷൈൻ റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടും. ഇതൊരു വർഷത്തെ കുറേ വർഷം 1-2 വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ബിഹേവിയർ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഏത് തരം ഡിവൈസുകൾ സ്ഥാപിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവുക, ആവശ്യത്തിന് സോളാർ എനർജി നമ്മുടെ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ എനർജി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മളങ്ങനെ ഡിവൈസുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ എവിടെയെല്ലാം അതിന് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ചില ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സൺഷൈൻ റെക്കോർഡറുകളും പൈറാനോമീറ്ററും ഹീലിയോമീറ്ററും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 മേജർ solar radiation measuring instruments. Okay, thank you.